today's video how to learn front handspring. So let's start. বন্ধুরা স্ট্যান্স শুরু করার আগে অবশ্যই ওয়ার্ম আপ করে নেবেন। ওয়ার্ম আপ না করলে ইনজুরিজ হতে পারে। হ্যান্ডস্প্রিং শেখার জন্য 4টি এক্সারসাইজ খুবই জরুরি। প্রথমটি হলো হ্যান্ডস্ট্যান্ড রোল। হাতের উপর দাঁড়াবেন অ্যান্ড রোল করবেন। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হ্যান্ডস্ট্যান্ড হপ। তৃতীয়টি হচ্ছে ব্রিজ। ফ্রন্ট হ্যান্ড স্প্রিংয়ের জন্য খুবই জরুরি একটা এক্সারসাইজ, সো এটা আপনারা কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন। বন্ধুরা চতুর্থ এক্সারসাইজটি হচ্ছে ফ্রন্ট রোল। এটা খুবই সিম্পল, এটা আপনারা অনায়াসেই করতে পারবেন। এখন আমরা ফ্রন্ট হ্যান্ড স্প্রিং করার চেষ্টা করব। আর হাত অ্যান্ড পায়ের পজিশন ঠিক এভাবে রাখবেন আর পিছনের পা দিয়ে উপরে খুব জোরে কিক করবেন। ঠিক এইভাবে কিক করার পর তারপরে আপনারা ব্রিজ পজিশনে আসবেন, তারপর ওঠার চেষ্টা। এখন আপনি খুব জোরে কিক করবেন অ্যান্ড হ্যান্ডস্ট্যান্ড হপ করার চেষ্টা করবেন, তাহলেই হয়ে যাবে। ফাইনালি ফ্রন্ট হ্যান্ড স্প্রিং করার চেষ্টা করুন। বন্ধুরা এখন ঠিক এইভাবে করার চেষ্টা করুন। ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লাগে সেটা লাইক দেবেন, আর কিছু প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন, আর এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, আর ততক্ষণের জন্য নিজের খেয়াল রাখবেন। সো ফ্রেন্ডস, বাই।